Hi dear students, a warm welcome to Vidyanagar online classes. It's me, Anukumar, a social science teacher. Today, we can discuss the remaining portions of the chapter Rise of the Nationalism in Europe. Rise of Nationalism in Europe. Today, we can discuss the just continuations of the previous class, the Greek War of Independence. Greek War of Independence. Since 15th century, Greece was under the control of the Ottoman Empire. Since 15th century, Greece was under the control of the Ottoman Empire. Ottoman Empire was one of the Muslim dynasty, captured the Greek area. And in the year 1821, there is starting the growth of revolutionary nationalism against the rule of the Ottoman Empire. In the part of the Greece, there is starting a revolutionary nationalism in the year 1821. And this revolutionary nationalism, they fight for the liberations of the Greek from the clutches of the Ottoman Empire. And they got the support of the people, those who have the exile from the outside the Greece. People are exiled from our Greek because of different reasons. They give support the war, our Greek War of Independence. And West European people are supporting the nationalist struggle against Ottoman Empire. Why? Because these West European people are sympathized with the ancient Greek civilization and culture. They that much spawned with they that much spirit with what our Greek civilization, ancient Greek civilization. In our world, we already discussed that we have a two great civilization, ancient world. There is Roman and Greek civilization. So, because of this cherishing in their mind Greek culture and civilization, West European people are supporting the people of the Greece against the Ottoman Empire. And some of the poets, artists, they believe that Greek was the cradle of the European civilization. Greek was the one, the cradle of the European civilization. That is why they, with their poem, with their work, they turn against Muslim empire. They turn against what? Muslim empire. In that period, one of the English poet named by Lord Byron. The Lord Byron, he organized some financial fund for helping the Greek War of Independence. And he even participated in the independence movement and struggled against Ottoman Empire. And he had the fever in that time and died in the year 1824. And finally, after the long years of the War of Independence, under the Treaty of the 1832, Treaty of Constantinople, our Greece got the war independence. This treaty is most important one, 1832, and under the Treaty of the Constantinople, Greek got the liberation. Greek became an independent state. And they put an end to the Ottoman Empire and their rule in our Greek area. So in the year 1832, under the Treaty of the War Constantinople, Greek got independence. That's about the war, Greek War of the Independence. So I would like to discuss once again this module, Greek War of Independence. Since the 15th century, Greek was under the control of the Ottoman Empire. During the period of the 1821 period, the growth of revolutionary nationalism spread in this region, and a lot of the people got support in this movement. People who have exiled from the Greek and European people are supporting this movement. European peoples, why they support it? Because in that time they that much cherished their memories in our world, Greek culture, ancient Greek civilization. So that's why they're supporting this movement. And poet and artist and one of letters also, they believe that Greek was the cradle of the European civilization. That is why they write that their works, they speak against the Ottoman Empire, the Muslim dynasty. And finally, one of the English poet, commonly called Lord Byron, he organized a financial fund for supporting the Greek War of Independence. And he even participated in the war against Ottoman Empire. And when he had a fever in that period, in the year 1824, he passed away. And finally, in the year 1832, under the Treaty of the Constantinople, our Greek got the war liberation from the clutches of our Ottoman Empire. That's about the war, Greek War of the Independence. So, next one, romantic imagination and national feeling. Romantic imagination and national feeling. So, we discussed that war and territorial expansion and nationalist revolutionary movement
it only not to put forward the nationalist feeling among the people. And here culture have a great role to supporting and enforcing the nationalist feelings among the people. So here we can discuss about the culture. So here art, poetry, stories and music. These are the elements of the culture that supporting the nationalist feelings among the people. So we can discuss one by one. Here we can discuss the romanticism. So most important part in our exam. Romanticism in Malayalam meaning Kalpanikata Vadam. Romanticism means it's a cultural movement and it also supporting the nationalist sentiment among the people. And it criticizing the glorification of the reason and science. After the Renaissance, after the Enlightenment during the period of 18th century, science and reason that got more support from the European people. So in that period, Romanticism emerged against the over glorification of the science and reasons during this period. And they focused on the emotion, intuition, the mystical feeling and common heritage and past, rather than the more importance to the reason and science. So our Romanticism is a cultural movement that maximum try to put forward the nationalist sentiment. Romanticism maximum try to supporting the our spirit of nature. They blindly believe in the one. They adored and supporting and believe in the beauty of the one nature. So Romanticism is a cultural movement supporting even the national sentiment. It is criticizing the Romantic philosophers criticizing the glorification of reason and science, and they focused on the emotion, intuition, mystical feeling, and common heritage. And through a people have to share a common heritage and past. Through that one only, they have creating a nationalist sentiment among the people that they believe by the one people under the Romanticism. One of the great philosopher during this period, John Gottfried Herder, is a German philosopher. He believed that true German culture that is discovered among the common people from that region, it was commonly called das Volk. Das Volk is one common people believe in the German area. Through their culture only, we can discover the a German culture, a true German culture. So this German culture that was eroded through the folk songs, then folk poetry, folk dance, and then we should to collecting and recording this word ancient and people's one folk song, folk poetry, and folk dance. Through that one, we can creating the nationalist sentiment and unity among the one people. And it emphasizing the one vernacular languages and local folklore also. So once again, one of the German philosopher, Gottfried Herder, he believed that true German culture discovered among the common people, German people, this walk. And this true German culture we can discover and we can see from the folk songs, folk poetry, folk dance, and we should collecting and recording this one. So we can fostering the one our nationalist feelings among the people. And they emphasizing more on the vernacular languages and local folklore stories also. So that's about the area. So I would like to discuss to the romanticism in that area in Malayalam. Then only it was very clear. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആശയം റൊമാൻറ്റിസിസമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുകളും റവല്യൂഷണറി ആക്ടിവിറ്റീസും മാത്രമല്ല സംസ്കാരത്തിന് കൾച്ചറിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉണ്ടെന്ന് നാഷണലിസം സെന്റിമെന്റ്സ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. അത് ആർട്ടിലൂടെ ആവാം, പോയട്രിയിലൂടെ ആവാം, സ്റ്റോറീസിലൂടെ ആവാം, മ്യൂസിക്കിലാവാം. അതിലൂടെയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സും നാഷണലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് എന്ത് റൊമാൻറ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്. ഇനി എന്താണ് റൊമാൻറ്റിസിസം? കാൽപ്പനികവാദം എന്നാണ് അതിന് പറയാറ്. റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കൾച്ചറുമുണ്ട്, സാംസ്കാരിക മൂവ്മെന്റ് ആണ്. പരമാവധി നാഷണലിസ്റ്റ് സെന്റിമെന്റ്സിനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ്. ഇത് പരമാവധി ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റീസൺ ആൻഡ് സയൻസിനെ എതിർത്തു. കാരണം 18-15 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉയർന്നു വന്ന നവോത്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനോദയം, എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിനൈസൻസ്, അവരൊക്കെ ഉയർത്തി കാണിച്ച ആശയമായിരുന്നു റീസൺസ് ആൻഡ് സയൻസ്. അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ വിമർശിച്ചു. ഇവർ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആശയമായിരുന്നു ഇമോഷൻ, ജനങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ്, ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, അവരുടെ എന്താണ് ചില മനസ്സിന്റെ മാനസിക ഇൻറ്റ്യൂഷൻസിനെ, പിന്നെ മിസ്റ്റിക്കൽ ഫീലിങ്സിനെ, അതുപോലെ കോമൺ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളും
അവരുടെ പ്രണയവും വിരഹവും പോലുള്ള ആശയങ്ങളെയും അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥകളൊക്കെ എന്താണ് ഇവർ കൂടുതൽ സഹായിച്ചു, മിസ്റ്റിക്കൽ ഫീലിങ്സിനെയൊക്കെ. അപ്പൊ തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഹെറിറ്റേജ്. ജനങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് ഒരു കോമൺ ഹെറിറ്റേജ്, ഒരു പൈതൃകം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം, ഒരു പാസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു യൂണിറ്റി നാഷണലിസം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തു. അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ ജോൺ ഗോട്ട്ഫ്രീഡ് ഹേർഡർ. അതേ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കോട്ട്സ് ആണ്, ട്രൂ ജർമ്മൻ കൾച്ചർ ഡിസ്കവേർഡ് അമംഗ് ദി കോമൺ പീപ്പിൾ ഡസ് വാക്ക്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യഥാർത്ഥ ജർമ്മൻ സംസ്കാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ജർമ്മൻ കോമൺ പീപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ് വാക്ക് എന്നാണ്. ഡസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ കോമൺ പീപ്പിൾ, ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന അവരിൽ നിന്നാണ് ജർമ്മൻ കൾച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കൾച്ചർ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടത്, ജർമ്മൻ കൾച്ചർ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടത്, കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്ക് സോങ്സ്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന അവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്ന ഫോക്ക് സോങ്സ്, നാടൻ പാട്ടുകൾ, ഫോക്ക് പോയട്രി, അതുപോലെ ഫോക്ക് ഡാൻസ്, അവയെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ജർമ്മൻ സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു ആശയമായിരുന്നു വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ്, പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ. ഓരോ പ്രാദേശിക റീജിയനുകളിലും ലോക്കൽ റീജിയനുകളിലും ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ തനതായ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ, പിന്നെ ലോക്കൽ ഫോക്ലോറുകൾ. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. That's about the romanticism. Then we can discuss the remaining area about the Poland. Poland during the period of the 18th century, it was under the control of the Russia, Prussia and Austria. Poland during the time of 18th century, it was under the control of the Russia, Prussia and Austria. And in this time, Poland was ruled by these three areas. They have not a nationalist sentiment. So nationalist sentiments are emerged during this period through music and language. And one of the person from the Poland, Karol Kerpenski, he spreaded this nationalist sentiments and viewpoint through opera. That means the drama theatre, opera and music. Through that one, he spreaded the nationalist feelings among the people in the Poland. And during this period, Russia is imposing their Russian language almost all over the Poland. They regretted and neglected the discouraged Polish language. So that creating problem here. So against this issue, imposing of the Russian language in the official purposes and schools, colleges and everywhere, people reacting against this Russian action. So during the period of the 1831, there is starting an armed rebellion against Russian imposition, Russian language imposition. So in that period, language became a main tools against war, domination. And language became the main tools for the war, sentiments of the nationalism. And in that period, we can discuss here about the role of the clergy. Clergy during this period in Poland, they understand that language became a most important criteria and weapon against the Russian domination. So in their churches, religious instructions and everything they using the Polish language instead of the Russian language. So Russian authority take action. They arresting many bishops and priests and they exiled from Poland to Siberia. And from there they torturing. Why? Because they're neglecting the word and not ready to using the Russian language for the religious purposes. So that's also here we can see the role of the word clergy. So during this period, language became a most important weapons for creating the nationalist sentiments among the people. So that's about the word romanticism. So once again, I would like to discussing this area in Malayalam. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോളണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. 18th സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മുടെ പോളണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു റഷ്യയും പ്രഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയും. റഷ്യ, പ്രഷ്യ, ഓസ്ട്രിയ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു പോളണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് നിന്നും ജനങ്ങൾ നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടത് അവരുടെ സംഗീതത്തിലൂടെയും ഭാഷയിലൂടെയുമായിരുന്നു. കരോൾ കെർപ്പൻസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒപ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ നാടക തിയേറ്ററുകളാണ്, സ്റ്റേജുകൾ. ആ ഒപ്പരയിലൂടെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റഷ്യ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഭാഗത്ത് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. റഷ്യ അവർക്ക് കിട്ടിയ വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ പോളണ്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളും ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസുകളും മതകാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റഷ്യൻ ഭാഷ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പോളിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു, അത് ഒഴിവാക്കി. ഈ സമയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അവർ ഒരു ആംഡ് റെബിലിയൻ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിപ്ലവത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. പക്ഷെ ആ വിപ്ലവം റഷ്യൻ അതോറിറ്റി ബ്രൂട്ടലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സപ്രസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു വെപ്പൺ ടു റൈസിംഗ് ദി നാഷണലിസ്റ്റ് സെന്റിമെന്റ് അമംഗ് ദി പീപ്പിൾ. അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള ആയുധം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ സമയങ്ങളിൽ പോളണ്ടിലെ ഒരുപാട് ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ചർച്ചുകളിലും മതകാര്യങ്ങളിലും മത ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ റഷ്യൻ ഭാഷ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പോളിഷ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റഷ്യൻ അതോറിറ്റി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു. നാട് കടത്തി സൈബീരിയ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, നല്ല തണുപ്പുള്ള അവർക്ക് നാടെടുത്താനുള്ള കാരണം, ടോർച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവർ റഷ്യൻ ഭാഷ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് പോളിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് മാറി എന്തിന്? ഫോസ്റ്ററിംഗ് ദി നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിംഗ്സ് അമംഗ് ദി പീപ്പിൾ. So that's about the what? Romanticism. The most important area. And we can expect how the culture fostering the nationalism among the people ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് പിന്നെ ഹിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ എഴുതുക. Okay, that's about the what? Romanticism in the 10th standard. Under the title the what? Rise of nationalism in the Europe. Okay, so today we discuss the what? Greek War of Independence, then romantic imagination and the nationalist feeling. Then we discuss what I mean by the what? Romanticism and their features. Okay, so I hope that you understand this area very well. And if you have any doubt about this portion and area, you can ask me through text messages and WhatsApp call.